On behalf of the management, staff and student, I take this opportunity to convey my warmest greeting in welcoming you all to our annual day function. It gives me immense pleasure to extend heartily welcome to our chief guest, who needs no introduction. Her distinguished work in numerous capacities as a TV artist has made her a well-known face. Guest. Good evening, ma'am. Ma'am, may I now have the honor to request you to have our auspicious lamp lighting as a tribute to Ma Saraswati. Please, ma'am. Chief guest, Dr. Utkarsha Nayak. Ma Saraswati. माँ सरस्वती। माँ सरस्वती से जुड़ा है ज्ञान और ज्ञान से जुड़े हैं ये पंक्तियाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Thank you, madam. Kindly oblige us with our presence on stage. Please give a big round of applause for our distinguished chief guest, Dr. Utkarsha Nayak. Ma'am, please oblige us with your presence on stage. An institution is created by its founder and patron, who give their life and blood and nurture it to make their dream alive. Our beloved Prabhakar Kunte sir is an example of such relentless effort and dedication, who created this institution. Sadly, he is no more with us, but his inspiration and his wife and our Honorable President, Madam Varsha Kunte, is very much with us. We all fondly called her Tai. Unfortunately, she is not keeping well, and as such she could not attend his gathering. But let's all give a very big round of applause to such distinguished personalities, because of which we all are here celebrating this 10th annual day function of this institution. I would like to call on stage all our respected trustees,
May I request Miss Manisha to come and felicitate our chief guest. Our respected chief guest, Dr. Utkasha Nayak. Our secretary, Shri Sable sir. Miss Manisha, Shri Sable. Shri Nand Kishore Nautiyal ji. Shri Nand Kishore Nautiyal ji. Our General Secretary, Mr. Ajay Patankar ji. Our General Secretary, Mr. Ajay Patankar. Our Trustee, Shri Sharad Gopal Kunte sir. Last. Our Chairman, Mr. Garag. Please, Manisha ma'am. I request Miss Manisha to felicitate our Rachna ma'am. I take this opportunity to call upon our chief guest to address the gathering and confer on her blessings. Ladies and gentlemen, Dr. Utkasha Nayak. जब पहली बार मुझे यहाँ आने के लिए कॉल किया गया कि एज अ चीफ गेस्ट स्कूल में यहाँ के ट्रस्टी और यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के टीचर्स चाहते हैं कि मैं आऊँ, तो सबसे पहले मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मैं किसी स्कूल को कभी मना नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो भी हूँ उसकी जड़ें जो है वो स्कूल में ही बोई गई हैं। अभी मैं बच्चों से मिलकर आई, वो रंग बिरंगी तितलियों की तरह लग रहे हैं और इतना एंथुजियाज्म है उनमें कि मुझे अपनी स्कूल के दिन याद आ गए और वहीं पे वो जड़ें बोई गई थी। शायद आज आपके बच्चे जो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं वो जड़ें भी शायद आज यहीं पे बोई जाए, तो इसलिए मैंने कहा मैं मना कर ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। मैंने लिटिल थिएटर की भी कई सारी एक्टिविटीज़ की हैं, वर्कशॉप्स भी किए हैं बच्चों के लिए। और एक बात आपको बता दूं, यहाँ के सारे टीचर्स शायद मेरे से सहमत होंगे कि बच्चों का जो ब्रेन है वो जितना शार्प होता है, डांस हो चाहे नाटक हो चाहे कोई भी कला हो, मैंने बड़ों के साथ भी काम किया है और बच्चों के साथ भी काम किया है, लेकिन जब भी मैंने बच्चों के साथ काम किया तो मैंने महसूस किया कि वो इतनी जल्दी पिकअप करते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि
एकदम साफ होता है, उनका मन जो है, उनका ब्रेन बहुत ही साफ होता है और रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होते हैं, मेमोरी बहुत शार्प होती है और कोई भी चीज़ ग्रास्प करने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं। इसलिए बहुत आसान होता है बच्चों के साथ काम करना कई बार। लेकिन हाँ, एक स्कूल के सेटअप में टीचर्स ने इतनी मेहनत की है, मैं वो भी समझ सकती हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन भी ज़रूरी होता है। मतलब सिर्फ रॉ होने से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी ज़रूरी होता है, जो आई एम श्योर कि टीचर्स ने इतनी सारी मेहनत की है। इतने सारे शायद नृत्य नाटक यहाँ पे आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे और उसके पीछे ज़रूर याद रखिएगा कि टीचर्स का कितना बड़ा हाथ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ आके, और इसी साल नहीं, मैं हर साल आना चाहूँगी, बिकॉज आई जस्ट लव टू बी विद द किड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीबडी, थैंक यू। Now, I want to felicitate our Vice Principal, Mrs. Aarti Jha. Now, I would like to call our PTA members, Mr. Nand Kumar Patil, Mr. Nand Kumar Patil, Mrs. Multani, Mrs. Ludbe, Mrs. Monica, Mr. Narayan Yadav. May I request them to please come on the stage. Mrs. Archana Bose, Mrs. Rajshri, Mrs. Subhashni, Mr. Sakpal, Mrs. Veena Malji. May I request them to please come on the stage. Hi. May I request Ms. Manisha Miss to felicitate Mr. Nand Kumar Patil. Now Yogni Miss. Now Yogni Miss, please come to felicitate Mr. Narayan Yadav. Monica Garg. Madam Monica Garg. Manisha Miss. Yogini Miss. Mrs. Archana Bose. Mrs. Rajshri. Mrs. Subhashni. Mrs. Sakpal. Mr. Sakpal. Mrs. Veena Malji. It's time now that I request our Honorable Chairman, Sir, Mr. Garat, to address the gathering. रायगड मिलिटरीच्या मंचावरील आलेले सगळे सभासद आणि उपस्थित पालकवर्ग आणि विद्यार्थी,
मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही आहे, परंतु काय पुढे डेव्हलपमेंट होणार आहे याबाबत तुम्हाला माहिती देणार आहे की शाळेमध्ये ज्या त्रुटी आहेत आणि PTA ने आमच्या नजरेत आणून दिलेल्या आहेत, आमच्यावर बांधतायत आणि आमच्याकडनं कामं करून घेत आहेत. त्याच्यामध्ये नारायण, सकपाळ आणि ही सगळी मंडळी आहेत सगळी आमच्याबरोबर. त्यांना जे जे हवं आहे ते आम्ही आमचं पहिलं म्हणजे कॉम्प्युटर लॅब रिनोव्हेशन केलेलं आहे आणि त्याचं उद्घाटन लवकरात लवकर होणार आहे. दुसरं पाण्याचा प्रश्न होता. पाण्याची लाईन आम्ही बदललेली आहे आणि ती मला वाटते ह्या 8-10 दिवसात ते पाण्याची लाईन टाकून होणार आहे. तिसरा प्रश्न होता असा की वर्गामधल्या टाईल्स निघाल्या होत्या, त्या सगळ्या टाईल्स रिपेरिंगचं काम चालू झालेलं आहे. काही क्लासमध्ये ते बदलण्यात आलेलं आहे. चौथा प्रश्न असा होता की CC कॅमेरे पाहिजे आहेत, त्याची पण वायरिंग लवकरात लवकर होणार आहे. कारण थोडा वेळ लागला आम्हाला, त्याबद्दल आम्ही क्षमस्व आहे तुमचे. कारण आमचे ट्रस्टी रामचंद्र वडके यांच्याकडे आम्ही काम दिलं होतं हे. कारण कुठलंही काम करताना किंवा कोणाला एखाद्याला देताना त्याच्यामध्ये ट्रस्ट असल्यामुळे त्याचं कोटेशन काढायला लागते, त्याच्यामध्ये त्याची प्राईस फिक्स करायला लागते आणि नंतर द्यायला लागते. असं हे माझं काय पर्सनल माझं घरचं काम नसल्यामुळे, हे ट्रस्टचं काम असल्यामुळे आम्ही हे काम ट्रान्सपरन्सीने करतो आहे, त्यामुळे हा वेळ लागला. त्याबद्दल आम्ही तुमचा क्षमस्व करतो. आणि मला वाटते एक 27-28 तारखेला हे वायरिंगचं काम चालू होईल. त्याच्यामध्ये आम्ही प्रत्येक वर्गामध्ये AC लावणार आहेत, CC कॅमेरे हे करणार आहेत आणि स्पीकर लावणार आहेत. हे झालं आणि त्याच्यानंतर आमचे नवीन व्हाईस प्रिन्सिपल आहेत, ते आमच्या मागे लागले आहेत ट्रस्टींच्या की एंट्री तुम्हाला हवी आहे. पण ही एंट्री आत्ता तात्पुरती आम्ही केलेली आहे, परंतु कॉन्क्रीटची एंट्री आम्ही मेपर्यंत कंप्लीट करणार आहोत. याची आम्ही तुम्हाला गावी देतो या मीटिंगमध्ये, आता त्या सभेमध्ये. आणि आता पुढे काय करायचं आहे, आम्ही ज्युनियर कॉलेजसाठी सुद्धा ॲप्लिकेशन केलेलं आहे. मला वाटतं ज्युनियर कॉलेजचं परमिशन आम्हाला आता लवकरात लवकर मिळेल. ते मिळालं तर 16-17 पासून आम्ही कॉमर्स आणि सायन्सचं कॉलेज इकडे शाळेमध्ये आपण चालू करू. ह्याच्यापुढे तुम्हाला आणखीन विनंती आहे आम्हाला तुमच्याकडे की तुम्ही सगळ्यांनी तुमचे काही प्रॉब्लेम असतील किंवा काय असेल तर मॅनेजमेंटकडे यावे, आम्हाला मार्गदर्शन करावे की जेणेकरून आम्ही पुढे चांगल्याप्रमाणे वाटचाल करू शकू. याबद्दल एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवतो. Thank you, sir. To felicitate our passed out student who excelled academically and made all of us proud and became inspiration to their fellow student, I would first call upon student who scored above 90%. Sumer More. Sumer More. May I request our chief guest to felicitate Faiz, Master Faiz, Miss Supriya, now it's turn to call student who equally did very well and scored above 80%. Master Siddhant, Master Siddhant, Master Shiv Kumar. Thank you, ma'am. Now I would like to call our respected Vice Principal to present our school achievement of this year and give some insight to our future roadmap. Ladies and gentlemen, our Vice Principal, Mrs. Aarti Jha. Thank you, Kajal. The stage is all set to unfold a celebration of vision, a starburst of colors, joy and splendor. Good evening, our chief guest, Dr. Utkarsha Naik, respected dignitaries and dear parents.
We keep moving forward and opening new doors and doing new things because curiosity leads us down the path of education. I would like to thank the management for giving me opportunity to take this growing school to even greater heights. I would like to extend my wishes to the parents, teachers and students whose assistance I would need in the coming time. I would like to thank especially to the chairman of the school trust, Mr. Rajiv Garat sir. He is a man with great vision. As one of the pioneers of this institution, his personal care, love and concern have nurtured the school to grow to its greater height. Respected sir, I hope I can do justice to your vision and commitment. A school, however, is not about parents, teachers and or administration. It is about students and students' development to make them future leaders. This is what I aspire to do. I believe students' growth is essential in curricular as well as co-curricular too. To further improve the curricular standing of the school, we look forward to expand our team of dedicated teachers to ignite the flame of knowledge in our young and curious minds. So, we want to increase the participation in academic competitions like Olympiads, National Research Examination, and push the students for the same. Academics can be difficult too. Students may find it tough to keep up. We will have extra classes and dedicated teachers to help them. I urge you all to take the advantage of the same. Co-curricular activities nurture skills that make extraordinary individual. Computer programming and proficiency have made Steve Jobs and Bill Gates. India too rapidly growing in the sector. To push our school, we are in a process of installing 10 new computers to hopefully make a school full of innovators. On the other hand, sports and cultural activities teaches a child valuable lessons about life and teamwork. To increase the same, we have expanded our school playground to allow more children to participate. This year, as you know, that we have set up a sports and performing art, that is SPA team, with dedicated coaches for cricket, football, judo, skating and the cultural activities like dance, speech and drama, etc. Saif sir, our in-house SPA in charge, continues to be especially helpful in this regard. I want to make an appeal to all of you to make best use of these opportunities. I hope to see more participation in inter and intra-school events. Leaders are not leaders without a sense of social values. I want to make a personal appeal to the teachers and the parents to instill a sense of punctuality, discipline and moral thoughts. On a final note, we look forward with a sense of hope towards greater growth and progress. At the end, I would like to conclude with couples of lines. The woods are lovely, dark and deep, but I have miles to go before I sleep. Thank you. Jai Hind. Thank you, Artemis. Thank you all the trustees, our chief guests and PTA members.